Cuando Dios abre una puerta, la mayoría de la gente piensa que es cuestión de suerte. Piensan que alguien tuvo contactos, que alguien estaba en el lugar correcto en el momento correcto, que alguien recibió un favor especial. Pero la verdad es otra. Las puertas que realmente cambian tu vida no se abren por casualidad, se abren por preparación invisible. Nadie ve los años en los que fuiste ignorado. Nadie aplaude las madrugadas en los que trabajaste sin resultados. Nadie reconoce las veces que tocaste puertas y no se abrieron. Pero cada una de esas experiencias estaba construyendo algo dentro de ti. Carácter, resistencia, visión, y sin esas tres cosas, aunque la puerta se abriera, no estarías listo para sostenerla. Muchos dicen que están esperando una oportunidad, pero lo que no entienden es que la oportunidad también está esperando a alguien que esté preparado. Porque una puerta grande requiere una mente grande. Una oportunidad extraordinaria necesita una mentalidad extraordinaria. Si hoy Dios abre una puerta que nadie puede cerrar, la pregunta no es si eres capaz de entrar, la pregunta es si eres capaz de mantener dentro. La vida no te prueba cuando ganas, te prueba cuando pierdes, te forma cuando fallas, te entrena cuando nadie te mira. Why, esas temporadas silenciosas, donde pers que nada avanza, son en realidad temporadas de construcción interna. Ahí es donde se desarrolla la disciplina. Ahí es donde aprendes a controlar tus emociones. Ahí es donde decides si vas a render o si vas a convertir cada queda en combustible. Hay personas que oran por puertas abiertas, pero no trabajan en su mentalidad. Quieren resultados sin transformación. Quieren oportunidades sin responsabilidad. Pero cuando Dios abre una puerta, no solo está entregando un beneficio, está entregando un desafío. Por cada nuevo nivel, exige una nueva versión de ti. Si hoy estás frente a una puerta cerrada, no te frustres. Pregúntate qué te está enseñando esta etapa. Tal vez no es un rechazo, es un entrenamiento. Tal vez no es un no definitivo, es un todavía no. Y es todavía no, es poderoso, porque te da tiempo para crecer. Recuerda algo importante. No todas las puertas que se abren son correctas, pero las que Dios abre tienen una característica especial. No dependen de la aprobación de otros, no dependen del estado del mercado, no dependen del humor de una persona. Son puertas alineadas con propósito, y cuando una puerta está alineada con tu propósito, no importa quién intenta bloquearla, no importa quién dude, no importa quién critique, lo que es para ti, encuentra el camino. Pero aquí está la parte que muchos ignoran. Cuando esa puerta finalmente se abra, no entres con mentalidad de víctima. No entres con miedo, no entres pidiendo permiso. Entra con la seguridad de que cada proceso anterior te preparó para ese momento. No mendigues lo que fue diseñado para ti. No te disculpes por avanzar. No minimices tu crecimiento para que otros se sientan cómodos. La preparación invisible es la mayor ventaja que puedes tener, porque cuando nadie cree en ti, tú ya sabes lo que has superado. Cuando otros duden, tú recuerdas las batallas internas que ya ganaste. Cuando el mundo cuestiona tu capacidad, tú tienes evidencia interna de tu transformación.
Est lunes no es solo el inicio de una semana. Es una oportunidad para decidir que vas a dejar de ver los retrasos como obstáculos y empezar a verlos como entrenamiento estratégico. Es el día en que entiendes que cada puerta cerrada fue una lección, y cada lección fue una inversión en tu futuro. Porque cuando finalmente la puerta correcta se abre, no necesitas suerte, necesitas estar listo. Y si hoy se abre, camina con autoridad. Las puertas correctas no se fusan, y es un error que comete mucha gente, impugen, prisionan, insisten, se desgastan tratando de convencer al mundo de que les dé una oportunidad. Pero las puertas que realmente están alineadas con tu propósito no necesitan que las derribes, necesitan que te conviertas en la persona capaz de cruzarlas. La fe no es una emoción momentánea, no es repetir palabras bonitas cuando todo va bien. La fe verdadera es disciplina diaria. Es levantar cuando no tienes ganas. Es trabajar cuando no ves resultados inmediatos. Es mantener tu visión cuando nadie más la entiende. Eso es fe con estructura, y cuando la fe se combina con disciplina, deja de ser esperanza, y se convierte en manifestación. Muchos dicen que creen, pero viven como si dudaran. Dicen que esperan una puerta abierta, pero siguen aferrados a hábitos que los mantienen pequeños. Dicen que confían en el proceso, pero abandonan cuando el proceso se vuelve incómodo. No puedes manifestar una nueva temporada con la mentalidad de la temporada pasada. No puedes cruzar una puerta grande cargando excusas antiguas. Si quieres que algo cambie fuera, primero debe cambiar adentro. Cambia tu manera de hablar, cambia tus conversaciones internas, cambia tu rutina diaria, porque la disciplina no es castigo, es diseño. Es la estructura que sostiene la bendición cuando llega. Sin disciplina, incluso una gran oportunidad puede convertirse en una carga. Hay algo poderoso en actuar antes de ver. Cuando decides levantarte temprano para prepararte, aunque todavía no tengas la oportunidad confirmada, estás enviando un mensaje claro: estoy listo. Cuando inviertes en aprender, aunque aún no tengas el contrato, estás diciendo: me estoy preparando para algo más grande. Esa es la diferencia entre esperar pasivamente y prepararse activamente. También debes entender que cruzar una puerta nueva implica cerrar otras. Y aquí es donde muchos se detienen, porque dejar atrás la comodidad es difícil, soltar relaciones que ya no te impulsan es incómodo. Abandonar hábitos que te dan placer inmediato, pero te quitan futuro requiere valencia. Pero no puedes entrar a un espacio nuevo con una mentalidad vieja. La fe disciplinada significa coherencia. Significa que lo que oras en privado lo respaldas con acciones en público. Significa que tus decisiones diarias reflejan la visión que dices tener. No se trata de hacer cosas extraordinarias una vez al mes. Se trata de hacer cosas correctas todos los días. Cuando una puerta correcta se abre, no necesitas correr desesperadamente hacia ella. La reconoces, la sientes alineada. No genera ansiedad, genera claridad. No produce confusión, produce dirección. Pero para distinguirla, necesitas estar enfocado. Y el enfoque es un resultado directo de la disciplina. Hay personas que pierden oportunidades no porque la puerta no se abrió, sino porque no estaban listas para caminar con firmeza. Dudaron, sobrepensaron,
buscaran validación externa, y en es tiempo la oportunidad pasó. Por eso hoy no se trata solo de creer que algo bueno puede suceder. Se trata de vivir como alguien que sabe que está en camino. Cada decisión que tomas hoy es un voto a favor o en contra del futuro que dices querer. Cada hábito es una declaración silenciosa de quien estás llegando a ser. No subestimes el poder de los pequeños actos repetidos. Esos actos son los que construyen la versión de ti que podrá sostener la puerta cuando se abra. No fueces lo que no fluye. No persigas lo que requiere que sacrifiques tu propósito. La puerta correcta no exige que traiciones tus valores. No demanda que reduzcas tu visión. Simplemente espera que tengas el coraje de cruzarla. Y cuando llegue es momento, no dudes. Cruza con determinación. Las puertas que nadie puede cerrar no nacen del capricho, nacen del propósito. Y cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con competir, y comienzas a concentrarte en construir. Porque lo que depende de la opinión de otros puede desaparecer en cualquier momento, pero lo que está conectado con tu propósito tiene una fuerza diferente, una estabilidad que no se rompe con la crítica ni con el rechazo. Muchas personas viven comparándose, miran quien avanzó más rápido, quien tiene más reconocimiento, quien recibió la oportunidad primero. Pero cuando tu enfoque está en compararte, pierdes energía que deberías invertir en desarrollarte. El propósito no compite, el propósito se revela. Y se revela cuando decides ser fiel a tu diseño, no cuando intentas copiar el diseño de alguien más. Si una puerta depende únicamente de una persona poderosa, puede cerrarse cuando esa persona cambie de opinión. Si depende de una tendencia, puede desaparecer cuando la tendencia pase. Pero cuando una puerta está alineada con tu llamado, incluso los obstáculos trabajan a tu favor. Incluso los errores se convierten en lecciones estratégicas. Incluso los retrasos se transforman en redirecciones inteligentes. Hay algo que debes entender hoy. No todas las oportunidades son asignaciones. Algunas son distracciones disfrazadas de avance. Y si no tienes claridad de propósito, puedes terminar entrando por puertas que parecen grandes, pero que te alejan de tu verdadera misión. Por eso la preparación interna y la disciplina son tan importantes, te ayudan a discernir. Este lunes no es solo una fecha en el calendario. Es un punto de decisión. Es el momento en que eliges dejar de buscar aprobación y comenzar a caminar en convicción. Porque cuando sabes quién eres y para qué estás aquí, ya no necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas estar alineado. El propósito tiene una característica poderosa. Te da resiliencia. Cuando trabajas solo por dinero, te rindes cuando el dinero tarda. Cuando trabajas solo por reconocimiento, te frustras cuando no te aplauden. Pero cuando trabajas por propósito, encuentras energía incluso en los momentos difíciles. Encuentras sentido en el proceso, encuentras dirección en medio de la incertidumbre. Y aquí está la verdad que pocos dicen, tu lugar no puede ser ocupado por otra persona. Pueden imitar tu estilo, pueden intentar copiar tu estrategia, pero nadie puede replicar tu combinación exacta de experiencias, heridas superadas, aprendizajes y visión. Esa combinación es única. Y esa singularidad es la razón por la cual hay puertas diseñadas específicamente para ti. Cuando entiendes esto,
Dijas de forzar encajar donde no perteneces. Dijas de reducir tu voz para ser aceptado. Dijas de perseguir espacios que no reconocen tu valor. Empiezas a construir tu propio espacio. Empiezas a desarrollar tus propias oportunidades. Empiezas a caminar con una seguridad diferente. El propósito no elimina los desafíos, pero les da contexto. Ya no ves los problemas como ataques personales, sino como parte del entrenamiento. Ya no ves las críticas como finales, sino como filtros. Las puertas que están alineadas con tu misión pueden tardar en abrirse, pero cuando se abren, tienen estabilidad. No dependen de aplausos, no dependen de aprobación masiva, dependen de coherencia. Y cuando actúas desde propósito, incluso las personas correctas comienzan a aparecer. Las alianzas correctas se forman, las conversaciones correctas suceden, no porque estés manipulando circunstancias, sino porque estás caminando en dirección correcta. El propósito atrae conexiones alineadas, así que deja de competir, deja de comparar, deja de copiar. Construye, mejora, aprende, evoluciona. Porque cuando tu enfoque está en crecer, no en imprisionar, te vuelves imparable. Las puertas que son tuyas no necesitan que empujes más fuerte que otros. Necesitan que seas más fiel a quien estás llamado a ser. Y cuando finalmente esa puerta se abra, entenderás que no fue suerte, fue propósito cumpliéndose. La oración no es un escape de la realidad, es una estrategia para enfrentarla con claridad. Muchas personas creen que orar es simplemente pedir ayuda cuando todo está mal, pero la verdadera oración no nace del pánico, nace de la intención. No es una reacción desesperada, es una decisión consciente de alinear antes de actuar. Los grandes errores no ocurren por falta de talento, ocurren por falta de dirección. Puedes tener habilidades, contactos, recursos, pero si no tienes claridad, puedes terminar usando todo eso en la dirección equivocada. La oración es momento donde te detienes, bajas el ruido externo, y organizas tu mundo interno. Es el espacio donde tus emociones dejan de liderar, y tu propósito toma el control. Cuando oras correctamente, no estás huyendo de la responsabilidad. Estás preparando para asumir la medida. Estás afinando tu enfoque. Estás evaluando tus intenciones. Estás preguntando, si la puerta que deseas cruzar realmente está alineada con tu misión o solo con tu ego. Y esa pregunta cambia todo, porque no toda puerta abierta es una puerta correcta. Algunas oportunidades ligan para probar tu discernimiento. Algunas ofertas ligan para medir tu integridad. Y si no tienes un momento de reflexión profunda, puedes confundir urgencia con propósito. La oración te da pausa, y en esa pausa encuentras poder. Hay algo más fuerte en decidir que no vas a mover solo porque otros se están moviendo. En un mundo donde todos corren, detenerte es una desventaja, pero detenerte para pensar, para orar, para evaluar, es una ventaja estratégica. Hay donde decides no actuar por presión, sino por convicción. Cuando oras, reorganizas tus prioridades. Recuerdas quién eres, recuerdas lo que realmente importa. Y desde esa posición, las decisiones se vuelven más firmes. Ya no dices, sí por miedo a perder. Ya no dices no por inseguridad. Respondes desde claridad. También cambia la energía
con la que enfrentas las oportunidades. Cuando horas de confianza no estás suplicando cualquier resultado, estás diciendo, si esta puerta es para mí, se abrirá con fluidez. Y si no lo es, tendré la sabiduría para soltarla sin resentimiento. Esa mentalidad elimina la ansiedad, elimina la desesperación, te coloca en una posición de seguridad interna. Y cuando tienes seguridad interna, tu presencia cambia, tu lenguaje cambia, tu postura cambia. Ya no entras a una reunión con necesidad, entras con propósito. Ya no buscas aprobación, buscas alineación. Esa diferencia es visible, se siente. Las personas perciben cuando alguien está centrado. La oración también fortalece tu resiliencia, porque no todas las puertas se abrirán en el primer intento. No todas las respuestas serán inmediatas, pero cuando has cultivado un espacio interno de conexión y reflexión, el rechazo no te destruye. Lo procesas, aprendes y continúas, no reaccionas impulsivamente, actúas estratégicamente. Este lunes no es un día para pedir desesperadamente cualquier cambio. Es un día para declarar alineación, para decir, estoy listo para lo que realmente me corresponde, estoy dispuesto a crecer para sostenerlo, estoy preparado para caminar con integridad cuando la oportunidad llegue. La oración te recuerda que el control absoluto no está en tus manos, pero la preparación sí lo está. Y cuando combinas preparación con dirección espiritual, te conviertes en alguien difícil de desestabilizar. Las críticas no te distraen, las demoras no te desesperan, las puertas cerradas no te definen. Porque entiendes algo esencial. No se trata de abrir todas las puertas. Se trata de entrar en la correcta. Y cuando esa puerta correcta se abra, no necesitarás correr detrás del éxito, el éxito empezará a correr detrás de ti.